Namaskaram, Sudha Ragunathan here. Expressions Espresso Season 2 is really keeping me on my toes, it seems. Vidya Balan's aura is still lingering somewhere around here. And her Palakkad Tamil colored the program so beautifully. Her simplicity and honesty touched all our hearts, didn't it? Thank you, Vidya, for just being you and making us, all your fans, log off from the program with a wide smile. We love you and pray and wish you the best of luck always. Today, our guest today is the sole proprietor, owner of a golden voice that really touches our souls. His emotional renderings, the range, the depth, the variety, the diversity, the simple genius puts us in a trance. I think adjectives need to be created for me to do enough justice to describing his voice and his music. Brought up in a household that was continuously reverberating with music, he grew up becoming adept at not only the South Indian and North Indian classical forms of music, but ghazals as well. A Padma Shri awardee, a national award winner with many state awards and international recognitions. He is one of the pioneers of Indian fusion music. His musical genius is known to all of us. What are his other interests? He loves traveling and catching up with the locals in different places. He enjoys football and has played for his college. And here comes the similarity with many of our guests. He is happy watching action, suspense, drama, and horror movies. Wow, isn't that a mixed list of interests? I have great pleasure, absolute pleasure, in welcoming the one and only Padma Shri awardee, Hariharan ji, for all of you. Namaste, Hariharan. Namaskar. Namaskar. How are you? Very well, I should say. I can't complain at all. Thank you. And I think Namaskar to everybody who's watching. எல்லாரும் உங்களை recognize பண்ணுவாங்க. What is the secret behind this? This is because ரொம்ப time இருந்தது, and being at home, I thought let me shed off some weight and have health food. So it's been a complete lockdown process. The lockdown here. Absolutely. It's been for last 3 months, yeah. Hari, I must tell you, the moment we announced that you were going to be the guest today, there were so many messages, so many requests that it seemed like, Saturday had to come a little early for all of us. அவ்வளவு excitement, அவ்வளவு சந்தோஷம் எல்லாருக்கும். உங்களை பார்க்கறதுல, நீங்க பேசுறத கேட்கறதுல. Thank you so much. How are you managing your schedules during this lockdown period? That's a very common question that I put across because நாம எல்லாருமே நிறைய travel பண்றவா இல்லையா? We keep traveling so much. So இப்போ வந்து you're tied down to just one place. So are you able to do sufficient justice by remote working?
Uh, Actually, the last 3 months, most of it has been giving bites for good cause, singing for some foundations where they could collect money, and I have been doing this every two, three appearances in a week. That's what I've been mainly doing. And Hmm. apart from that, I've been doing my riyas the way we usually do it, and somehow uh, I think the time goes off very soon these days. I don't know what. You get up in the morning, you have a schedule, right? You have a schedule that I work out, and then there is. I have two pets. I have two. Um, uh, my One is a German Shepherd and one is a husky. So I get time to play with them basically, and then sit and chat with Amma, and then sit and chat with my wife. And I mean, she is so much about cleanliness. She kind of cleans the house 2 times in a day. I said, why do you do that? And so like, and she's very particular. And then I feel guilty, and then I start cleaning up a cupboard. About 3 times I already cleaned it up. So different kind of things take over, and I நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட யார்ட்டெல்லாம் டச் இல்லையோ அவள்கிட்ட I took all their numbers and spoke to them and asked them how they were, like, and I really felt good. And they also felt good that sometimes you don't get time for I mean, for months or a year that you don't keep in touch with some people. So then I said I should take this time. And so I tried to utilize the time, basically. That's such a sweet gesture. I mean, calling your friends and asking how they are. I think it matters Yeah. so much, that connect between friends. And as you say, And it's one not, more thing, it's not purposely I done, right? Because you travel so much, you're not able to be in touch. yeah, absolutely. We are just preoccupied with a lot of things which are not necessary also. You know, see, today it's not only music. The other things we do around it, like it takes a lot of energy and time, basically. And now it's like we have our schedule is not that mad. It's there, and just enjoy this time. And like, I get to sit with Amma and learn something from her because I'm Wonderful. free. And yeah, and like, it's like bonding time with my sons also, my daughter-in-law. So it's like we sit down and have, actually, I have never ever played board games with them. And the Ludo la irukku illaya, Ama, Ludo, snakes and and ladders, Ludo, yeah, Daikatte. all that. Yeah, and so I started playing that. And it has been a pleasant surprise, especially for my kids. They said, "Dad, you never used to play." Well, chalo, मैं change हो गया यार. Now we will start. Let me start playing this also. So it feels good. It feels good. Yeah. Yeah. So when we have a guest at home, usually what do? We give them a bouquet, or we put a salvai or something. So இங்க வந்து Right. virtual guestன்றது, I mean virtual guest பார்க்கறதுனால, I will have to give you a bouquet of some ragas that you like. Wonderful. Wow. भजन परुल भजन परुल Wow. भजन परुल केलदंड पाणि भयमु मनसारमा भजन परुल केलदंड पाणि भयमु मनसा
ನಲಿಗೆನೋ ಎಟಿ Wow. ನವಮೇಘ ತೇಜ ನಗಜಾ ಸಖಜ ನವಮೇಘ ತೇಜ ನಗಜಾ ಸಖಜ ನವಮೇಘ ತೇಜ Wow, wow. ನಗಜಾ ಸಖಜ ನರಕಾಂತ ಕಜ Oh, ದರಿದಾ ಪುಲ್ಲಿನಿ ನಾಜಾಲಿ ದೀಶಿ ದರಿ ದಾ ಪುಲ್ಲಿನಿ ನಾಜಾಲಿ ದೀಶಿ ದರಿ ದಾ ಪುಲ್ಲಿನಿ ನಾಜಾಲಿ ದೀಶಿ ದಯ ಜಿ ಬ್ರಚೆ ದೊರೆ ನೀವು ಕಾದ wow. all Wow, for wow, you. wow, wow. A little Thank you so booking much. of ragas. Thank you so much. So beautiful. But நீங்க வந்து எனக்கு திருப்பி ஒரு சின்ன பொக்கே கொடுக்கணும். Okay. That கொடுத்தா போச்சு. Like லதாங்கில ஒரு ghazal பண்ணிருக்கேன் நான். So I'll just give you nuances of that. Yeah. तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है तुम आए हो शबे इंतजार गुजरी है तलाश में है शहर बार बार गुजरी है तुम आए हो शबे न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैत्री है न गुल खिले उनसे मिले न मैत्री है अजीब रंग अब के बाहर गुजरी है अजीब रंग अब के बाहर गुजरी है तलाश में है शहर बार बार गुजरी है
तुम्हारे हो शबे जुनून जुनून जितनी बकार गुजरी जुनून 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 जितनी जुनून 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 जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है अगर दिल पे खराबी हजार गुजरी है तलाश में शहर बार बार गुजरी है तुम आए हो शबे तुम आए हो शबे Susan Latangi Sarsangi Sarsangi is also a beautiful rag where I can have done. Okay, fine. See, you were so lucky to have your mother as your first guru. Right. I too had my mother as my first guru. So good. I know how lucky we are that way. So having been so fortunate, having a guru in Alamelu Amma, right. who got the SNA award recently, I know and she has such a prachina, authentic Bani. Right. So did she kind of, push you gently into music, or was it natural for you? It was natural because upon the Bhagadar, Amma is she's a singer, and வீட்ல காலம்பல இந்த ராத்திரி வரைக்கும் only it's music, it was music. So ஒரு கேள்வி ஞானம், and then அம்மாட்ட கத்துண்டேன் கொஞ்சம். And I was அப்போ எனக்கு ரொம்ப அந்த கீர்த்தனம் ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ்பெஷலி கிருந்தாமா பாட்டு, மாலி சார், ராம்நாத் கிருஷ்ணன், அவரோட அந்த ஸ்டைல்லாம் எனக்கு ஐ யூஸ் டு லவ் இட். அண்ட் அப்போ அம்மா கூட பர்டிகுலர் கீர்த்தனம் சொல்லி கொடுப்பா. ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு the intricacies of and Padam Javlila, I have been listening to it, so the nuances and all that has been kind of osmosis solluvala adu mari oru idu. So she amma she has never pushed me. She has normal childhood, நீ வளரணும் வளடு, படிக்கணும் டெஃபினட்டா, பாடுனா பாடு, because வீட்டுல எல்லாரும் பாடுவா. எங்க மாமா, ரெண்டு சித்தி, ஜானகி சுந்தரராஜன் சொல்லிட்டு மெட்ராஸ்ல இப்பவும் பாடிருக்கா. ஸோ they are all good musicians, and like வீட்லயே கொஞ்சம் ஒரு நானா பாடின சொல்றதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். எங்க அம்மா வாயிலேருந்து நான் என்ன பாடியிருக்கேன்னு எந்த விஷயத்தையும் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை. கரெக்ட். அம்மா இப்போ தான் இப்போ கச்சேரிக்கு வருவா, நான் கேட்பேன் எப்படி இருந்தது, நல்லா இருந்தது, எனக்கு நல்லா இருந்தது, வெரி குட், அவ்வளவுதான். ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினியா இருந்தா, நன்னா பாடினடா, அதுதான் நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அவ்வளவுதான். ஸோ அண்ட் இந்த பாட்டு படிக்கிறது கூட, I was in Don Bosco
So anga poitu I used to sing film, pop songs and all that. And, then I used to sing a lot of film songs. And வீட்ல இந்த ஆச்சாரமான பாட்டு. So it was a combination then itself, like, and then that was where I started singing, and I got my roots to music, and basically the essence of music, like எப்படி இருக்கணும் தெரியும், அதை எப்படி பாடணும் தெரியாது, அதை பண்ணி then you get into it, like, but I definitely knew that I want to do this, I want to sing like this. That was my yeah. So during your teens, you virtually became a protege of the great Padma Vibhushan, Ustad Khan Sahab. Yeah. What inspired you to take up Hindustani? ஏன்னா நீங்க வந்து இப்போ கர்நாடக இசை இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துல நீங்க வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்க, அப்புறம் திடீர்னு நீங்க வந்து கொஞ்சம் இப்படி டைவர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. அது எப்படி நடந்தது அந்த டிரான்சிஷன் டு கம் அண்டர் தி விங்ஸ் ஆஃப் Khan Sahab? There are two reasons for it. Number one is Amma Appa வந்து they used to listen to Amir Khan Sahab, Bhimsen Joshi, Bade Ghulam Ali Khan Sahab. And the tapes we used to play once in a way. And எங்க மாமா நாராயண் அம்மாவோட சின்ன தம்பி, he used to sing. அவர் வந்து he's 10 years older than me, so he was in college, and he used to அமீர் கான் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பாடுவார். ஸோ அதை பார்த்து ஒரு இது பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் இருக்கு சொல்லிட்டு. And 16, when I was 15, 16, I heard Ghulam Mustafa Khan Sahab's ஒரு எல்பி. அதுல வந்து பாகேஸ்ரீ அண்ட் பூபால் தோடி பாடினார். ஐயோ என்ன பாட்டு இது, சும்மா தண்ணி பட்டம், தண்ணி இப்படி, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்லோ 3.5 octaves. என்ன இட் இஸ் பிரம்ம. இப்போ கூட அவரு பத்தி அவருக்கு முன்னாடி பாடுறதுக்கு தான் பயம். I mean, what is, I mean, அது பிரம்ம பிடிச்சு போயிடுது. ஸோ அம்மாட்ட சொன்னேன், அம்மா எனக்கு இது இவர்கிட்ட கத்துக்கணும். ஸோ அம்மா சொன்னா, வெரி குட், அவர் உட்காந்துருக்கார் ஃப்ரீயா, உனக்கு சொல்லி கொடுக்க போறார். I mean, he was one of the biggest performing artists. And நான் சொன்னேன், ஆசையா இருக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. And as luck would have it, ஜிதேந்திர அபிஷேகோட ஒரு கான்சர்ட்ல பாரதி சபா இருக்கு இல்லையா நம்ம, ஸோ அங்க நானும் அம்மாவும் போயிருந்தோம் கேட்கறதுக்கு ஜிதேந்திர அபிஷேக். ஸோ அம்மா சடனா கிட்ட சொன்னா, ரவி அது பாரு யாரும் உட்காந்துருக்காங்க. Because I'm called Ravi at home. Ravi at home, yeah. So யாரு பாரு. So அம்மா இது கான் சாப், குலாம் முஸ்தபா கான் சாப், இவட பேசலாமா நான் இன்னைக்கு? உடனே ஹலோ சொல்லு, நமஸ்காரம் பண்ணு. ஸோ இன்டர்வியூல நமஸ்காரம் பண்ணேன் அவர்கிட்ட. ஒரு சொன்னேன், நான் எங்கள் அம்மா வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு, கர்நாடிக் ஆர்டிஸ்ட், அண்ட் நான் ஏதோ பாடணும், எனக்கு ஆசையாக இருக்கு, உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கணும், ஸ்வீட்டாக உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கணும். அது பிகாஸ் அது என்ன கட்ஸோ தெரியாது. இட்ஸ் நாட் கட்ஸ் ஆல்சோ. வயசுல வந்து ஐ திங்க் that innocence surfaces. கரெக்ட். யா அது படக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நான். இப்படி பார்த்தாரு, எனக்கு சிரிச்சாரு. அப்புறம் வந்து எங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டு நீலகண்ட மாமா சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார், खान साहब हम यहीं पर है पास में, why don't you come for tea 10 minute के लिए, we would like to invite you home. And he was so simple, that man. He just said, हाँ बेटा आता हूँ मैं. He came home, had a cup of tea, then he asked me to sing. உதறல், கை கால்லாம் உதறல். எனக்கு நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, என்ன பாடுவேன் உங்களுக்கு முன்னாடி. உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அதனாலதான் எங்கிட்ட கத்துக்க வர போற, ஏதான பாடு. So what did you sing? So I sang some ghazal or something. I sang, or I think I sang a kirtanam, I don't remember. Okay. So yeah, so paadnena. So he said, come, I'm there for you. It was magical.
The And right moment for you to have gone and prostrated and asked it. Yeah. Absolutely. It's God. God has helped me in that moment basically. So அவர்கிட்ட then khayal கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். And அவரும் கசல்லாம் பாடுவார், அவர் கம்போஸ்லாம் பாடுவார். ஸோ இப்படி இருக்கிறத எங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுப்பார் கசல்லாம். ஸோ அது வரைக்கும் இருந்தது. So I used to perform at schools functions and all that, music schools function and all that. He was very happy. Practice பண்ண அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார், ஜாஸ்தி ஸ்பீடு பாடாத, மொல்லா பாடு. இது கொஞ்சம் அடிக்கிறதுக்கு பிறன்னு அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. எல்லாம் பாட மொல்ல கம்முன்னு. ஸோ காலம்பர மியாக்கி தோடி, ஈவினிங் வந்து பாக்யஸ்ரீ, இது 3 வருஷம் இதுதான் பாடிருக்கேன் நான். ஸோ அண்ட் ஹி ஹஸ் அமேசிங். அவரோட பாணி எப்படின்னா, யூ கேன் சிங் பந்திஷ், கமக் தான், யூ கேன் சிங் ஆல் த heavy stuff, but you can sing light music. That is his speciality. Our ghazal பாடினார்னா ஃபிலிம்ல கூட பாடியிருக்காரு அவர். அது you can't make out he is a classical singer. And is it the usage of the voice? Usage of the voice. Yes. Usage of the voice. And he used to always say, तुम जितना नीचे गा सकते हो, how much you can sing in the mantra, will go up, basically. And never shout, never try to sing loud. Your volume, what your volume is correct. கமக்கம்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. There has to be, அவர் சொல்லுவார் ஒண்ணு, பாட்டு கிளீனா இருக்கணும். It has to be like filigree work. Everything has to be, and when you sing like that, you can see music. அவரோட கான்செப்ட் அது. பர்ஃபெக்ட்டா பாடினா ஒவ்வொரு ஃபிலிம் சாங் நீங்க பாடுறச்சையும் உங்களுடைய முத்திரையை வந்து நீங்க அந்த filigree மூல தான் வந்து பதிக்கிறீங்க. Have you noticed that? I don't know if you listen to your own songs, but if you did, you would realize that you truly took Khan Sahib's words to your brain and brought it out through your voice. நிச்சயமா. இந்த ரியாஸ் பண்ணிருக்கேள் 9 மணி நேரம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும். அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அது சொல்லி 9 நேரம் ஆயிடுச்சு. I used to do for about 6 hours. பிரேக் பண்ணி அவர் கான் சாஹிப் சொல்லுவாரு, ஒரேடியா உட்காந்து பாடாத. Sing for 1.5 hours, take a break, then sing for 1.5 hours. Voice should be exercised, but it should not be badly utilized. It should not be. It's not good for the voice. Don't put load on the voice. இப்போ நீங்க 2 கட்டல் நீ பாடுறன்னா ஸ்டேஜ்ல வந்து 1.5 கட்டு வச்சுக்கோ, அதுல ரியாஸ் பண்ணு. அதுக்கு 2.5 கட்டையில ஃபுல்லா 6 மணிக்கு ஒரு பாடினா பேந்து போயிடும் தொண்டை. And நீங்க கசல் பாடுறதுக்கு நீங்க உருது கத்துண்டே இல்லையா? Did you make an attempt to learn the language? Yeah. என்னோட Jaydev ji, who gave me my first break, is a music director. Allah tero naam, Ishwar tero naam, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम. அவர் அந்த கிரேட் கம்போசர். அவர் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கமன்ல பிரேக் கொடுத்தாரு 77ல. அப்போ அவர் சொன்னார் என்கிட்ட, I was very happy. I was learning. I came from a Carnatic background. Then I've been learning from Khan Sahib. ரொம்ப happy. ஸோ அவர் சொன்னார், இது மாதிரி ரியாஸ் பண்ண உனக்கு நல்ல வசதி இருக்கிற தொண்டையெல்லாம் நல்லா பாடுவேன், நானும் சொல்லி.
ஆனா உருது கத்துக்கோ, அது இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி ஐ லவ்ட் Ghazal singing also. அது அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்றேன். Yeah, how did it start? I'm coming to that question. Yeah. So அவர் சொன்னார், இதெல்லாம் வேணும்னா ஆப்வியஸ்லி ஒரு சவுத் இந்தியன், ஸோ அந்த டிஞ்ச் இருக்கு, டோன் இருக்கு, ஆப்வியஸா இருக்கும். பட் கம்மியா இருந்தது பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் பாம்பே. பட் சில வேர்ட்ஸ்லாம், சி எவ்ரி லாங்குவேஜ் ஹேஸ் அ டோன், ஹேஸ் அ கலர். தமிழ் பேசினா தமிழ் பேசினா அந்த கலர் வரும். அதே மாதிரி நம்ம உருது கத்துண்டு அது பேசினா கொஞ்சம் தமிழ் கலர் அந்த இது வரும். ஆனா அதோட ஒரு டோனல் குவாலிட்டி த்ரூ மியூசிக் எப்படி கத்துக்கலாம், அது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அவருக்கு. லைக் நம்ம லாங்குவேஜ்லாம் ஈக்கார் ஜாஸ்தி. என்ன எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா, அப்புறம் எங்க போற நீ. உருது அது ஒரு ஸ்ருதியே டிஃப்ரெண்ட். आप कैसे हैं, ठीक है आप, क्या हो रहा है, आ दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इज्जत की दवा क्या है. So that language is spoken in that shruti, or that is you understand what I'm saying? Yes, so exactly. these kind of things was taught to me by Jaydev ji, and also Chand Bala Shulta, she was my Urdu teacher. She was from Lucknow. She stayed in Bombay. அவ வீட்டுல எல்லாம் ஒரு அந்த லக்னோ டைட்டில் தான் போகும். ஒரு ஹரி चाय पियोगे, बिल्कुल சாஞ்சி मैं पीऊंगा. ஒரு 45 மினிட்ஸ்ல வரும். ஆனா அந்த சாயில எல்லாமோ அந்த லவங்கு இது அது போட்டு ஐயோ தூக்கும் அது. ஸோ அந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாஸ் டோட்டலி நவாபி, லக்னவி. And then the way she used to recite poem, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले. So when you sing it, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे அவ்வளவுதான், भरे இல்ல, रंग भरे बादे नो बहार चले, नो बहार चले, कफस उदास है, कफस का, this is a very tricky word, का, letter khe. These are, and it should be நுணுக்கம். அது நுணுக்கம். யா, அது ஸ்பெஷலா இப்போ उर्दू स्पीकिंग पीपल ना, आप कैसे हैं, खतरा है वहां पे, तो हाँ बिल्कुल बहुत खतरा है, कातिल है वो. அதுக்கு கா சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு காட்ட மாட்டா, காतिल है वो, அவ்வளவுதான். So learn the language, forget it and talk it casually. Then the whole feelings comes through. See, அந்த உருதுவையும் அந்த லாங்குவேஜையும் நீங்க அந்த கசலையும் அப்படி, you kind of bonded both of them, you wedded both of them. That's what we see in your rendering. And I use that rendering in a lot of languages. In Tamil also. Okay. இல்ல, நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கசலை பத்தியே பேசிடுவோம். நீங்க வந்து ஒரு டைம்லெஸ் கிளாசிக் ஆஃப் மெஹதி ஹாசன் சார், ரஞ்சிஷி சஹி இருக்கு இல்லையா, ரஞ்சிஷி சஹி, அது வந்து ஒருத்தர் பாடி முடிச்சிட்டு இருந்த, இட்ஸ் சோ பெர்ஃபெக்ட், யூ கான்ட் டு எனிதிங் டு இட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். So how did you bring your original version to it? எப்படி அந்த என்ன சொல்ற அந்த ஒரிஜினல் டச் இருக்கு?
ஒரிஜினல் டச் இருக்கு. But the ways or the styles I have practiced are different styles. அது இப்படி இருக்கிறத creep பண்ணும் அது உள்ள. And when it creeps, that becomes my individuality. அது subconscious-ஆ நடக்கும். Like just 1 minute. I'll just get the file. रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही और पेटेंट और लिए रंजिशे सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए लिया रंजिश. இது நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து அந்த பிரிகான் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. लिया 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 Hariji is getting frozen. I think the network on that side is a little troublesome. He is also, I think, audio varla nenikiren. Meanwhile, before he comes back to the studio, I'm going to mention the names of those of you who are watching. Badrinathan, Padma Ramamurthy, Sashi Rekha Rammohan, Flute Jayant, Geeta Hariharan, Bhuma Iyer, Vidya Sridhar, Gayatri Krishnan, Geeta Chandran, Vasanthi Venkatraman, Chinnappa, Suralakshmi Chinnappa, அப்புறம் உஷா ராமகிருஷ்ணன், தேவிகா ராஜன், துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர், சுமதி கிருஷ்ணன். எவ்வளவு விஷயங்கள் நாம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க முடியறது இல்லையா? we're still waiting for Hariji to come back to the studio. I think the network was really dropping on his side. He's back here. There's so much that we have learned from him already. அதாவது ஒரு கர்நாடக இசை இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஹிந்துஸ்தானி, கசல், உருது கத்துண்டு எவ்வளவு விஷயங்களை வந்து what he has brought together on the table. That is a gift to all of us. சொல்லுங்க ஹரிஜி. So I was saying, पहले से पहले से पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से पहले 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 से पहले से मरासिम न सही फिर भी
कभी तो पहले मरा मरा सुन सही फिर भी कभी तो पहले से मरा सुन सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही लिए रंजिशी लिए அப்படியே லட்டு மாதிரி போயிடுது, லட்டு லட்டுவா வருது. These twists and turns. कृष्ण मत चलुआ पहले 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 ब्रिदाले அது உங்க குரல்ல அப்படியே இந்த காத்து வருடுற மாதிரி வருது. அந்த you used, I can see that you've taken your guru's words so seriously. அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அந்த வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு வால்யூம் கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்குறேன். So it's I think it's such an experience to hear you without anything else intruding. இப்ப நம்ம வந்து colonial cousins பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம். அந்த colonial cousins லெஸ்லி லூயிஸோட பண்ண இல்லையா, back in 1998. So 96. You were a pioneer to this kind of collaboration and fusion music. Can we call it that, or is it a partnership? Yeah. It's we collaborated. Yeah, Krishnani Begane vandu adula keta Krishnani Begane vandu was a runaway hit. ரொம்ப வருஷத்துக்கு like haunting all of us. Yeah, it is I'll tell you something. You would have listened to the lyrics. It's about world peace, and this song was played in Sri Lanka's peace march. A lot of countries have played this as a peace march. During the peace march, because it talks about violence, and it says that come back as Rama, come back as Krishna, come back as Allah, come back as Jesus. Like so. In today's world, especially when what phase we are going through, COVID. I mean, the nature is against you. It's mad at you, or whatever call it. So it makes more sense, these words. And colonial cousin Lebrina, the fusion is seamless. Like what can I say? Like Krishna ni begane baro mukha varna toro Krishna ni begane baro. The dark is coming round, and everybody fighting with their brothers. Everybody want control to keep us locked in hate. Please release us. So come down and help us. Save all the little ones. They need a teacher, and you are the only one we can rely on to build a better world. Well, that's what you're in. Well, that's for everyone. Krishna ni begane baro
Krishna. So it seamless, like, Yes, yes. like, like சின்ன வயசுல I think you must have all done that. Twinkle Twinkle Little Star or தோடியில பாடுறது, Correct. like that. So that is a basic thing. We have been ruled by the Britishers for so many years. So there's certain things left and in us, like, it comes very naturally. And இப்போ நீங்க நம்ம சொல்றோம் rapன்னு, இந்த ஆமா. நம்ம grandmothersலாம், they have a rap on Bhakshanam and all that. It's amazing. I've heard that. Is it whoa? So it's there. All these cultures are intermixed, and that's how the starting of colonial was. And I sang in English like an Indian would do. I didn't sing like American. Yeah. But Leslie he had a natural, because he used to sing pop all the time. So he sang it. So it was like straight from the heart, like this is what we are. And this, and It was so genuine. It was உண்மை இருந்தது அந்த பாட்டுல. That is what we felt. yeah. It's not nothing pretentious about it. No. நீங்க பாடுறதையே கேட்டுட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுறதுக்கே எனக்கு வந்து அந்த பேச்சு உள்ள கொண்டு வரதுக்கே I feel it's like an intrusion. But but we have to talk. Yes. And we're coming down south now to your very first Maniratnam sir's Roja, Tamila. Yeah. It got you the Tamil Nadu State Award. And அதுக்கப்புறம் I think எல்லாமே சிக்ஸர் தான். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இப்ப ஆசையில கிடைச்சது ஸ்டேட் அவார்ட். என்ன பாட்டு? கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா ஒரு கண்ணீரண்டில் தோற்கடிப்பா அது வெண்ணிலவை தோற்கடிப்பா. ஆக்சுவலி உயிரே தமிழா ரோஜா ஹிந்தியில பாடினேன். இதுக்கு அவார்டே கிடைக்கல எனக்கு. ஓ, இஸ் இட்? ஆடியன்ஸ் எங்களுக்கு அவார்ட் கொடுத்தா. அதுக்கு போறோம், அது போருமே. அது பிகெஸ்ட் அவார்ட். உயிரே பாடுங்களேன். நிஜமாவே இட்ஸ் உயிரே வந்து உங்களோட உயிரே வெர்ஷன் இஸ் உயிர் டு a lot of us. Yeah. So. Yeah, I was fun. Yeah. You have said so many things. ஒரு 5-6 ஃபைல் வச்சு நீங்க முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க. I know it's very difficult to send files. But it's so lovely. Able to get so much music out of you. ஏன்னா எல்லாரும் வந்து தனியா அப்படி பாடுறதுக்கு தயங்குவா, கொஞ்சம் தான் பாடுவா. நீங்க வந்து நிறைய கொடுக்குறீங்க. You're giving so much to us. My son used to say, Dad, why are you singing so much? I said, I can't help it, yeah. I keep singing. That's உயிரே உயிரே வந்து என்னோடு கலந்து விடு. உயிரே உயிரே என்னை உன்னோடு கலந்து விடு. நினைவே நினைவே எந்த நெஞ்சோடு கலந்து விடு. நிலவே நிலவே இந்த விண்ணோடு கலந்து விடு. காதல் இருந்தால் எந்தன் கண்ணோடு கலந்து விடு. காலம் தடுத்தால் என்னை மண்ணோடு கலந்து விடு. உயிரே உயிரே வந்து என்னோடு கலந்து விடு. நினைவே நினைவே எந்த நெஞ்சோடு கலந்து விடு. ஹரி, நீங்க வந்து நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் பாடிருக்கீங்க இல்லையா? So I'm just curious to know how you kind of adapt yourself to the treatment of the song. இப்போ ஒவ்வொரு டைரக்டரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதை வந்து அமைச்சிருப்பா ஒவ்வொரு பாட்டியும் இல்லையா? So do they give you the freedom to kind of space your sangatis and embellishments? அது எப்படின்னா, first we do the song as it is pictured. Okay. I mean, and then the music director, some of the music directors tell me, just you go for it karke. So then I improvise and do something. So when they edit the song, they keep
some of my embellishments, keep the song, the natural form of the song. Because if I start improvising from the first, எங்கேயோ போயிடும் பாட்டு different composition. So it is not needed basically. You need a beautiful tune which the composer has given 3 months, 6 months time and composed it. அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ண நமக்கு, அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அதுக்கு மேல ஏதாவது நம்ம பண்ண முடியும்னா பண்ணோம். That's how I, yeah. இப்போ நீங்க வாரணம் ஆயிரம்ல ஹாரிஸ் ஜெயராஜோட மியூசிக்ல அந்த நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை, மாமழை, அது வந்து மாமழை வேணுமா? நிஜமாவே மழையா இருந்தது. ஓகே, ஒரே 2 வரி பாடினா போறோம். ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை, நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை, சத்யென்று மாறுது வானிலை, பெண்ணே உன்மேல் பிழை, ஓ நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை, நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை, பொன்மண்ணம் சூடிய காரிகை, பெண்ணே நீ காஞ்சனை, ஓ சாந்தி சாந்தி, ஓ சாந்தி, என் உயிரை உயிரை ஏந்தி, ஏன் சென்றாய் சென்றாய் என்னை தாண்டி, இனி நீதான் எந்தன் நந்தாதி. Suppose you were Hariharan's fan. Which Okay. song you pick? நீங்களே உங்க ஃபேன், நீங்க வந்து ஹரியில இருந்து வெளியில வாங்க, நீங்க ஒரு ஃபேன், ஹரிஹரனோட ஃபேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பாட்டு கேட்பீங்க ஹரிஹரனோட? Which one would you love the best? ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றது. Yeah, correct. I like your modesty. Yeah. I like your modesty. I mean, ராஜா சாரோட பாட்டு இருக்கு, பூங்காற்றே சாட்சி சொல்ல வருவாயா, மேகமே லலலலா, ராரராரரிரா, ராரராரரே, அருகில் வந்து பூங்காற்றே சாட்சி சொல்ல வருவாயா. Very different. I've not heard this song. Yeah, it's So there is a request. நீங்க வந்து சாதனா சர்க்குமோட பாடிருக்கீங்களே ஏஆரோட உதயா உதயா. அந்த பாட்டு ஐயோ ரொம்ப such a clincher. அது ஒரு சங்கதி அதுல வரும். அதுக்கோசரமே நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அது கேட்கிறதுக்கு. காதல் தீண்டல், காதல் தீண்டல், கடல் தான் தீரானது, உன்னாலே தன்னாலே, சாரி, உன்னாலே தன்னாலே, உயிரே உயிரே உளறுகிறேன், உளறியும் கவிதைகள் எழுதுகிறேன், காதல் காதல் காதல், என் பாதி தேகிறேன், உன் பாதி உற்புகிறேன், என் பாதி தேகிறேன், உன்னாலே தன்னாலே, என்னாலும் உதய பாடுவேன். ரொம்ப ரொம்ப மூச்சு குமிழ்களிலே உயிரூற்றி உயிரூற்றி அனுப்பி வைப்பேன், தர மாற
तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है तलाश में है सहर बार बार गुजरी है तुम Ah, आए हो न गुल खिले है न उनसे मिले न मैं भी है अजीब रंग अजीब रंग अब के बहार गुजरी है तुम्हारे ah. but பச்சை நிறமே Udaya is பச்சை நிறமே. Udaya is ஆ. உதயா sorry வந்து உதயா is பக்கத்துல one of you know what really truthful Rahman's one of his beautiful compositions. I mean, from a all musician's perception, I would say Udaya is somewhere up there. You know, on the yeah, yeah. construction of the song, the way you have sung it and Sadhana ji sung it, it's just an amazing trip you have with that particular song. But still, of course, See, பச்சை நிறமே வந்து அது பக்கத்துல வந்திருக்கு. ஒரு டிஃபரெண்ட் yeah. விதமா வித்தியாசமா வந்திருக்கு. Pachai nirame, sakiye, snehidiye, da 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 da. பச்சை நிறமே ஈச்சை ஊட்டும் பச்சை நிறமே புல்லின் சிரிப்பும் பச்சை நிறமே எனக்கு சம்மதம் தருமே பச்சை நிறமே இலையின் இளமை பச்சை நிறமே உனது நரம்பும் பச்சை நிறமே எனக்கு சம்மதம் தருமே எனக்கு சம்மதம் தருமே எனக்கு சம்மதம் தருமே கிளையில் காணும் கிளியின் மூக்கு விடலை பெண்ணில் வெற்றிலை நாக்கு புத்த புதிதாய் ரத்த ரோஜா பூமி தொடாத பிள்ளையின் பாதம் எல்லா சிவப்பும் உந்தன் கோபம் எல்லா சிவப்பும் உந்தன் கோபம் அந்திவானம் மறைக்கும் மஞ்சள் அக்னி கொழுந்து பூத்த மஞ்சள் அதங்கத்தோடு ஜனித்த மஞ்சள் கொன்ற பூவில் குளித்த மஞ்சள் 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 மாலை நிலவின் மரகத மஞ்சள் எல்லாம் தங்கும் உந்தன் நெஞ்சு ஓ சகியே ஏ ஸ்நேகிதியே ஏ delicate song. Yeah. It's a very cool song, you know. Yeah. That's like a breezy song. Yeah, very breezy, right? If you have really given this audience so much of music, Hari, I never expected you'd sing so much. Really. Now we're going on a fast round. No music, just talking. Are you a Okay, coffee lovely. person or tea person? Both Coffee or morning coffee, evening tea. on a scale of 1 to 10, how good a driver are you? I used to be very good, but now I think I'm at 7 because I've lost patience to drive in the traffic. Number one, and I'm quite a fast driver, so which doesn't allow me. You know, there's no Yes. scope to go beyond the second gear. You know, so I sometimes I drive when I go to my farm outside Bombay or something like that. You should come to Otherwise, Chennai in and Bombay. drive on the ECR road. Then. Oh yeah, of That course. I have driven there. Yeah. I have. Yes. So, It's who was amazing to your drive there. first celebrity crush? My celebrity crush. You know, I saw this movie Ganga Jamuna, Hmm. which had Dilip Kumar and Vaijanti Mala. Okay. Oh man, they were amazing, both of them. And Vaijanti Ma, Amma வந்து என்னெல்லாம் act பண்ணிருக்கா. அப்பா. And I'll tell you, I met her some years back in Bangalore airport. I was shocked. What energy she has got. Boys, yes. And I'm a big fan of Dilip Kumar. I mean,
I mean, I So, love other people, but that is impressionable age, when I was in the 60s. And is there something that you've tried and you decided I will never do it again? before that, I must tell you one thing. சொல்லுங்க. I used to have oil bath. எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டுவாள். எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சின்ன வயசுல. சரி. சாப்பிடுறதுக்கு படுத்துவேன், எல்லாமே படுத்துவா. All this I did because I loved one person dearly. Is Shivaji Ganeshan sir. அவரை பத்தி யாரான சும்மா என்ன கலப்புவா, அழுதுருவேன். I'm such a devoted person of Shivaji sir, and he loved my music. That is the biggest happiness I got in my life. Did he call you and tell you about Hari song? Yeah, I was singing in one function. It was a celebration. He got the Cavalier Award from France, and it was a celebration in his honor in Singapore. Okay. And Devasar wrote it true. So Devasar had invited me. Hari won the party. So I was singing and all that. So I started singing. He kept looking at me. He was sitting on the stage. I was singing in his honor. Yiva, he called me after the song. இந்த குடுமி வச்சுட்டு இருப்பேனே, அவங்க கூட பாடுவேல நீ, இந்த இங்கிலீஷ்ல பாடுவேன், உயிரே பாடுறீங்கள நீ. Then he spoke about me for 5 minutes on stage. See that? Yeah, and I had tears in my, because he was. What more could you ask for? What could I ask for? I mean, I have gone to his office in Gopalpuram. அவரோட ஆஃபீஸ் அந்த தெருவில் தான் எங்கள் சித்தப்பா சித்தி டாக்டர் சுந்தரராஜன் used to stay. ஸோ அவர் ஒத்துரும் இல்லை, ஒரு தெரிஞ்சவன் கூட்டின்னு போனால் அவரோட இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்து சும்மா ஒரு 15-20 minutes I was amazed, like I'm in Shivaji's office. அது மாதிரி ஒரு. So he spoke about me. I just, and in the night he said, let's have dinner together. I mean, I can never imagine it. So, but I thought that maybe because I felt so much for him, and it was God's blessing, like I would say. Yeah. So now please tell us, what is it that you've tried and you won't try again? What would yes. Like maybe you started to cook, maybe you started to draw, maybe you did something like that. இல்ல நான் சொல்றேன்னா, வேல் வாட்சிங்னு ஒரு இருக்கு கனடால, விக்டோரியா ஐலண்ட்ஸ்ல. அங்க போனா அப்படி போட்ல போயிட்டு அங்க வேல்லாம் இருக்கும், அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லி நான், சிவமணி, மை வைஃப் அண்ட் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய ஸ்டீமர்ல போயிட்டு மிட் ஓஷன் போயாச்சு. அங்கேருந்து எப்படின்னா, இந்த வேர்ல்ட் வார் 2 எல்லாம் அந்த ஒரு சின்ன அந்த ரப்பர் இது இருக்குமே, what do you call that, whatever it is, so அதுல உட்கார வச்சுட்டான். அம்மா அதுல மோட்டர் இப்படி தொடுத்து அடி சும்மா. we thought we are going to, அப்புறம் சடனா அந்த கலைப்புறத்துல வேல் 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 பாடுறா பாடுறா வேல், இன்னும் வேலுங்க இருக்குல்ல, ஒரு வேல் எங்க இருக்கு, நாம இருந்தா போறேன். My wife, she had some beginning stages of spondylitis. அது போயிடுது. 10 டைம் இப்படி தூக்கி பாரியில வேல் வாட்சிங் சொன்னா நான் போவே மாட்டேன், எல்லாருக்கும் சொல்றேன் நான். But maybe you've inspired some in the audience to go. I mean, those who want to feel that streak of adventure. Yes. I mean, it is real whale watching, man. You have to go, Victoria, just go and tell them, I want to wear. Shiva, இப்போ கூட ஏதாவது தமாஷ் பண்ணா, என்ன ஹரி வேல் பார்க்கலாமா? Now, if you closed your eyes for a minute, which is the favorite place that you can imagine that you are in? I'm in London. Wow. Yeah, what a place. We all love London. Yeah, beautiful. It's amazing. Just to chill, just to enjoy the weather, just go for a walk, and of course go for shopping also. And it's amazing. Something about the place, I think it's the old world charm.
There's an old Yeah, world charm, despite the fact that it's so modern. There is that absolutely. touch of history in it. There's something about it. Yeah, something about it. It's like, I mean, parts of Bombay is very much Londonish, I would say. But apart from that, hey, kuch baat hai. I Which love it. part? I mean, I would love to stay for some years in London, but it's not possible now because. Maybe you should have got stuck there on March 24th. Then you couldn't have come back. Oh yeah, yeah, good idea. So, I is know. there some song or a musical passage that never fails to move you emotionally when you sing? It's not about others, it's about you. There is one song which I always feel so happy to sing it. Like there are two songs of Lataji. Hmm. Oh, Sajna, Yeah. बरखा बहार आई रस की पुहार लाई अखियों में प्यार लाई वो सजना. Now this is something. Then the other one is, I mean, of course, there is. I'm just telling you something which is in the top of my Come into head. your mind But right now. so many songs like, like, um, uh, Rajatam Sar's Todi. Oh man, Yes. Yes. it's amazing. It's Yes. amazing. I mean, it just blew me when I heard him. Just blew me. Like he's. I mean, in a very good way. He's one of the biggest monsters of music. You know? Monster. Yeah. When something is really good, you can use that word. Whoa, Yes. whoa, whoa, whoa! He's so funky. Amazing. Janaki Ramakrishnan wants you to sing one line at least of a padam or a javali. Whatever's on the top of your mind. Mm, no, I'll sing this for you. It's a Kirtan. Mm. పరులను వేడను పతితబారున పరులను వేడను పతితబారున పరులను వేడ. So when you get angry with someone, do you react immediately, or do you just go back and say, I just go away and then come back and handle the situation? Uh, well, sometimes if I'm over the moon, like over the sun, then I just shout it out. But usually I step back and I don't lose my head cool very easily. But if something is nagging me or something, then I just say enough, yeah, Yeah, don't do that's this, enough. Like but எங்க அம்மா சொல்லுவா it. கத்தப்படாது, Ah. அதுலயும் நிதானமா சொல்லு, அதுக்கு more power. எல்லா Like if you're குருஸும் very up, நிதானத்தை கத்து கொடுத்திருக்கா. நிதானமா சொல்லு, விதவிதமான because அது நிதானம். என்ன, அது இப்போ பாக்குற வேற இருந்தா ஹரிஹரனுக்கு ரொம்ப கோவம் தருது, சத்தம் போட்டுட்டார் அப்படிதான் சொல்லுவா. மொள்ள நிதானமா மொள்ள சொல்லல, என்னடா பண்ற நீ, என்னது, வாட் இஸ் திஸ், வாட் ஆர் யூ டூயிங், திஸ் இஸ் Right. அட்டர் நான்சென்ஸ், திஸ் இஸ் அட்டர் நான்சென்ஸ் அப்படி சொல்லு. ஸோ அது ஒண்ணு. இட்ஸ் அது சொல்ற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? கரெக்ட். அது எனக்கு வந்து I really have to share this with you. நீங்க இது சொன்ன உடனே எம்எல்வி அம்மா வந்து இப்போ கூட பாடுவோம் இல்லையா எம்எல்வி அம்மாவோட கச்சேரியில. அப்போ வந்து எனக்கு அடிக்கடி கோல்ட் பிடிச்சிருந்தது பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு ஹேவ் செப்டிக் டான்சிலைட்டிஸ். ஸோ கோல்டு பிடிச்சுட்டே இருக்கும். ஒரு 15 நாள் நன்னா இருப்பேன், திருப்பி கோல்டு பிடிச்சிடும் அப்படின்னு உள்ள வருவேன். எம்எல்வி அம்மா வேற ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டா, நன்னா முன்னுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவ்வளவுதான். அந்த நன்னா முன்னுக்கு வருவேன்னு சொல்ற விதம் இருக்கே, you will really freeze. you'll freeze. Yes, yeah, correct. Okay, next question is, have you been embarrassed that your text message was sent to a wrong person? Oh, a lot of times. Yeah, I've said sorry, I'm so sorry, I think I'm going blind, the light was not okay, or
So many things, and or I'm in stress. I just got up, sleepy. Of course, Okay. you do all that, man. Like, Yeah. So when things break, it could be a relationship, it could be with your friends, it could be a cutlery, whatever. Do you prefer to fix it, or do you just throw it off? You just get away from the relationship. see, actually, it depends. Why the relationship broke? Right. When it's a relationship. Basically, Yes. and if it is a thing, I think you should throw it out. I mean, unless you, uh, because the form won't be the same. Like give it a rest. Give that Right. give that material a rest, basically. And with people, I also thought of this. I should, in a certain span of my life, I should call everybody. And some people have not been in touch. There have been misunderstandings also. Not not that I know also, but I just want to say, hey guy, what is happening here? Just make peace with everybody. Like, I mean, why not? Like, life is short. போய் கோவம் தாவம் எல்லாம் என்ன வச்சுக்கிறது? இல்ல நீங்க சொல்ற இந்த ஒரு peace making is so valuable at this time because life seems to be so fragile. Yeah, இன்னைக்கு என்ன நடக்கிறது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போறது, 2 months from now we don't know. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல yeah. holding all these grouses, holding so much hatred or distaste for a lot of things, I think we should just let go. This should be a learning for And us and not. also, when you have hatred, the the person who is suffering the most is you, because sometimes the other person doesn't know that you're hating them also. I think this is the message of today's episode. Really, really, Isn't it? it is. Yeah, what you said is Yeah. so true. If the other person is not aware that you have so much animosity or so much negativity for them, so why hold anything? It is, you need to practice it, basically. You have to practice it slowly. Be positive to everything, and uh, be happy in life. Be content in life. Right. Like, never compare yourself with anybody else. And even, I mean, even our entertainment world, in our all this, everybody is here to do his own bit, his own music. God Hmm. has given him the talent. Nobody Mhm. else. God has given the talent. So we should all live together, and like, that's the beauty. And That I is think the how. world is large enough, Ilya Hari. The world is so large that it has space Absolutely. for each one of us. I'll tell you something. Since we are Indians, I'm talking of India. It's so beautiful to be a musician here. How much love you get! Oh my God, the kind of adulation you get, it humbles you, right? I mean, you must have gone through. Surely, surely, surely. Yeah. You feel humble. I said, what is this, karke? So we are all நம்ம very, very சாப்பிடுற lucky. சாப்பாடு மாதிரி அவளுடைய love வந்து it feeds us with so much energy, இல்லையா? Those who love your I music. must I must tell you one thing. I did Hanuman Chalisa 25 years back. I did it for Gulshan Kumar T series, and it Okay. got released nine years back. Amma, it has crossed 1 billion views, Amazing. 100 crores. I said, whoa, क्या हो रहा this is है? like, I kya know. ho raha hai yaar ye? Yeah. I mean, I can't even imagine it. What is it? So much love for religion, for Hanuman. For Then because Hanuman. yes, because I was just there instrumental singing that people, so many people have heard my voice. और क्या चाहिए यार जिंदगी में? Yeah. कुछ भी नहीं चाहिए. So all the people who love you, they want you to finish this program with என்ன சொல்லுங்க? குருல இருந்து குரு Everything. ஹைராத்தி. Okay. அது only problem அது it is like a duet na. இல்ல ஒரு லைன் பாடுங்க போறோம். ஒரு ஒன்றரை லைன். Okay. हैरते आशिकी जगा मत
पैरों से जमी जमी लगा मत, Ah, हैरतें यश की जगह मत, yeah. पैरों से जमी जमी लगा मत, है हैरतें आशिकी हो, हैरतें आशिकी. அந்த ஒரு சங்கதி போட்டில அதோட ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அந்த ப்ரோக்ராம். அந்த ஒரு நடுவுல ஒரு ஹைரத்துக்கு ஒரு சங்கதி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி வர மாதிரி இருந்தது. हो हैरतें यश की जगह मत, पैरों से जमी जमी लगा मत. Thank you, Hariji. It's such a pleasure. I mean, honestly, Thank you. I really didn't want to intrude and kind of stop you from the singing, but then there was also No. the talking that had to happen. People were waiting to hear you talk. It was So, great. It is great talking to you. Thank you. thank you. Thank you so much. And be safe. And Yeah. God bless you with good health and more lovely songs for all of us. Thank you, Thank you. Hariji. God bless. God bless everybody. Stay safe. God bless. Wow. Do I have words to talk? I don't think so. We got so much of music, more than what we thought we would get. And when I say we, it's not only me, but every one of you who watched this episode. So I'm sure all of us are going to go to sleep humming at least one of those tunes. With lockdown continuing, stay healthy, stay safe, and uh, what can I say? Let's just put our prayers together. That's what I keep saying, because there's nothing that cannot be not put in place. Only prayer can help us come out of this pandemic. So when I think of all those people out there who are helping us in as like the doctors, the nurses, people, the health workers, sanitation workers, all the volunteers who are really standing like pillars of support for every one of us. அவளை நினைச்சாலே நமக்கு உணர்ச்சிகள் மனசுல எழும்பி அடங்குறது. அவ எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா pray for their good health, because they are exposed to so much. We are staying in our own homes, but those people who work for others, they are putting their lives at stake. So let us all channelize our prayers towards them, and we will meet again next week with another wonderful guest you will all love. Good night.